My name is Ozzy. I'm from Avid in Los Angeles. I deal with a lot of the film clients and the big post-production studios in LA and across the world too. Sí, Ozzy trabaja con nosotros y está envuelto en todo lo que tiene que ver con ATMOS, que es una nueva tecnología, y todo el desarrollo de ATMOS dentro de Avid. Y ha sido parte de mezcla en estudios muy grandes. Nice, I like that. So we're just going to start off by just playing you guys a little video to wake everybody up. Everyone is working together as a team. And Avid is like an enabling part, a key enabler, where you have all the components that you need to do the whole process, and you're all really basically speaking the same language. It's so epic. I'm done. So, show of hands, how many of you know what Dolby Atmos is? ¿Quién sabe qué es Dolby Atmos? 1, 2, 3, Okay. A little bit? 4. How many of you have 5. seen a film mixed in Dolby Atmos? Does Chile have any theaters with Dolby Atmos? Oh, shit. Okay. You have studios with Dolby Atmos? Colombia, but yeah, they have studios. Okay. All right, so what Dolby Atmos is an immersive sound format. And what that means is yeah, we have just left and right stereo speakers here. The idea with Atmos is to immerse you in the sound field and completely surround you in the entire room. So there's speakers in a Dolby Atmos room, there'd be speakers everywhere, on the ceiling, in the back, massive subwoofers. It's very, very massive. Lo que Atmos es un sonido inmersivo, en donde se incluyen más bocinas en el techo, en los laterales, se extiende el surround, se ponen más al frente, y bueno, es para darte una experiencia más inmersiva de sonido. Eso es lo que es Atmos. So there's 4 different formats that are out there, and the first one obviously is Dolby Atmos, which is based upon a 9-1 bed and then 118 individual objects. And I'll explain this a little more in detail. Atmos es uno de los más fuertes y está compuesto de una cama, ¿no? Que antes eran llamados stems, pero se llama cama 9.1 y 118 objetos que los vamos a explicar más adelante. So you'll hear more about like films being mixed in Dolby Atmos or Oro 3D, or the other ones are IOSono and DTS MDA. Sí, van a estar escuchando más información de películas mezcladas en Dolby Atmos o en Oro 3D o en IOSono conforme se vayan adaptando más a la tecnología. We as Avid, we've entered into a partnership with Dolby, and we announced it in April at the NAB show, and I can't tell you everything we're going to do, but some cool stuff on the horizon for Pro Tools. Exacto, lo que hicimos es en el marco de la NAB, que fue una feria en Las Vegas en abril pasado, Dolby y Avid firmaron un contrato para trabajar en colaboración. No podemos decir los detalles aún.
So, as of right now, excluding Chile, there's 900 theatrical screens that have Atmos installed. Continue. It explains by itself. And 250 movies have been announced, and the list keeps on growing and growing. And you have over 100 mixing facilities worldwide already that have Dolby Atmos installed mixing stages. Exacto. En resumen, más de 900 cines que ya tienen integrado Atmos, 250 películas ya anunciadas para mezclar en este formato y más de 100 estudios de postproducción con Dolby Atmos. So it's not very easy to do Atmos. It's not just playing stereo or 5.1 and magically it becomes Dolby Atmos. It's a pretty complicated process right now. But at the end of the day, we as Avid and with partnering with Dolby, we're going to simplify the entire process. So this is a theatrical theater layout of what it looks like when you have Atmos installed in there. So it's a combined approach of channel-based audio and sound objects. Content creators, meaning you or sound designers or filmmakers, television, you create your sound environment in a 3D environment, and it's an immersive experience for you. So, for instance, later this year, there'll be a little movie called Star Wars that's going to immerse you like crazy into the universe. And Jurassic World and all these other big, massive movies. The idea is to get you in, completely make you feel like you're part of this world. And I'm a big advocate for Dolby Atmos. I absolutely love it. I think it's the most brilliant thing ever. So that's it. Bueno, este es el setup de las bocinas en los cines. Como pueden ver, hay bocina overhead izquierdo y overhead derecho. Y depende del tamaño del cine, es el número de bocinas que va a haber. Y lo que dijo Ozzy es que Star Wars va a estar estrenada en Dolby Atmos. Y todo lo están creando en Atmos desde el inicio. So here's how you break down the Dolby Atmos format currently. You have 7.1 and a stereo, for the 7.1 being the field here and the stereo being your overheads. Then you have 118 discrete objects that you can use. So what does that mean? It means so if you had a bullet and you wanted a bullet to fly past your head and be very discrete into the crowd, or if you wanted a helicopter to feel like it was really landing on top of everybody, you can do that using the individual objects to build up that sound. And then it becomes a massive amount of deliverables, which I'm not sure if I should really get into that, but it's huge. So it's 128 tracks total that you would deliver for an Atmos deliverable. Exacto, Atmos entonces es una cama compuesta de 7.1 más el estéreo, que son las bocinas del techo, y los objetos, que son elementos discretos dentro de la mezcla que tú puedes panear libremente en donde quieras dentro del ambiente 3D de Atmos y ser súper específico de ponerlo en una bocina o en un área y también darle altura gracias a las bocinas del techo. And that is some of the cool stuff you could do at Atmos, and Chuck Norris can jump in too. So this is the simplest. How many of you use Pro Tools? I need more hands than that. Come on. That's good. No. So as you know, we have different levels for Pro Tools. You have from Pro Tools First, Pro Tools subscription now with Pro Tools 12, and then Pro Tools HD. In order to do Dolby Atmos, you have to have Pro Tools HD. And you'd have to have a Pro Tools HDX system with at least 2 HDX cards running with our HD MADI interfaces to interface to Dolby's RMU unit. That can go really technical and crazy with this, but I won't. Exacto. El sistema que necesitas para correr mínimo una mezcla en Dolby Atmos es un sistema HDX2, que es nuestro sistema más grande, con un par de interfaces MADI conectadas a la unidad de monitoreo y procesamiento de Dolby que se llama RMU. Y de ahí se iría a tus bocinas. Ese es el concepto más básico de cómo podría o tendría que tener para mezclar en Atmos. So I made this slide to break it down to its simplest idea of what Dolby Atmos is, because
if you just try to explain it to somebody from the first time, it usually can make your head explode. But it's very simple. So in Pro Tools, you have tracks, right? So you use your tracks. It could be sound design, music, dialogue, anything that you're using in Pro Tools or whatever you're making. Then you have a panner, obviously. So the panner needs to send some type of data into an engine. In this case, it's Dolby's RMU engine. And then you need to hear that in the room. So that's the simplest way to break it down so everyone can understand that it's not that complicated, but it is. So there it is. Exacto, lo que tienes es canales, que también esos canales se pueden poner en un panel. El panel necesita llevar una información directa al engine y entonces tanto canales de audio como la información que manda el paneo entran al motor de reproducción, que en este caso es el RMU, y de ahí sale directo a las bocinas. Es la forma más simple de poder explicar Atmos sin entrar en tanto tecnicismo. So this slide will break it down to you in a complex way. Enjoy this, because it's fun. Okay. So you have 7.1 audio, stereo channels, individual objects, object metadata, pan data, keep going, and then MADI routing, MADI output, Ethernet control, so it talks the metadata, and somehow you'd hear that in the room. Exacto, esta es la forma un poco simplificada también de Pro Tools. Mandas tu mezcla 7.1 y tu estéreo overhead, que serían las bocinas del techo. El objeto tiene que llevar metadata del paneo para ver la posición y el audio del objeto separado. Uno va por MADI y otro va por cable Ethernet. Todo esto se conecta al RMU y del RMU se conecta directo a las bocinas. Y ahí está. Just extra. And then that's just a breakdown slide of the Pro Tools routing. So you would have Pro Tools sending out information, 7.1 track, overhead track, object track, and then another set of object tracks that feed the MADI, that feed Dolby's RMU unit. RMU stands for Dolby Rendering Mastering Unit. So that basically is what is rendering all your information and then spitting it into all the speakers inside of the room. Sí, el RMU significa Rendering Master Unit, unidad de render maestro. Esta es la forma de rutear desde un sistema Pro Tools y para entrar al Dolby RMU. Los primeros canales serán la cama y los 118 canales restantes serán los objetos individuales. And that's kind of what, in a lot of the film rooms and sound design and all the films that have gotten done in Atmos currently, that's what their routing actually looks like. You'd have a 7.1 track because we don't have 9.1 tracks in Pro Tools yet. You have a stereo track for the overhead, and then you have all the individual object tracks inside of Pro Tools. El IO setup es muy sencillo, 7.1 los primeros 8 canales, porque todavía no tenemos 9.1, recalcando el todavía. Y el estéreo del techo, y a partir del canal 11 se mandan los objetos. Ese es un típico y la única forma de mandar el audio hacia el RMU de Pro Tools. Ahí está la cama. A really cool thing with Dolby Atmos, so a lot of filmmakers right now they do it and they use it because you can begin your project natively in Atmos and start from start to finish. You're able to downmix from Dolby's RMU and listen to, if you had, say, 64 speakers in the room, but you came in and you wanted to magically hear that in 5.1, you'd need a quick way to do that. And the cool thing is Dolby can do that with the click of a button, and then you hear it in 5.1 or hear it in 7.1 or back to the immersive sound experience that you had before. Sí, una de las cosas interesantes del RMU es que permite hacerlo de manera muy precisa, escuchar una mezcla en Atmos en un sistema 7.1, 5.1 con el clic de un botón. Lo hace automático y está funcionando muy bien. Es como están mezclando ahorita en todos lados. So how many of you know about
our little toy called the S6. ¿Cuántos vieron o han visto la S6? 1, 2, 3, 4, 5. So we've been a little busy at Avid making control surfaces, a few different ones. An ATMOS on S6 is going to be pretty cool. So one of the things we can do is you have a touchscreen for panning, and we'll have some implementation. I can't give away everything. And we'll have implementation for Dolby's Panner, which is a plugin right now within the S6 into its touch environment and various other things. Sí, lo que vamos a desarrollar, o alguna parte de la que vamos a desarrollar en la parte central del S6, es que ahorita ya puedes panear los canales, y para Atmos necesitas el plugin que te da Dolby, que se llama Dolby Atmos Panner. Vamos a hacer la integración de este plugin dentro del S6 en la parte touchscreen del módulo principal. So this is a little preview of something we have coming up for the S6. It's actually a joystick module because the S6 is actually a modular control surface. And if you want to see that, you can come down and harass Omar and I in a little while after this. We'll show you. But the idea is you can drop another module in. That's this Panner module, and that's going to be joystick control. So when you're mixing a bunch of sounds together, you can swing it around the room and do all types of cool things. Exacto, este es un módulo, la S6 es modular, entonces este es un módulo que va a estar como opción a partir de octubre, en donde vas a poder ponerlo dentro del S6 y vas a tener joysticks para poder hacer la mezcla también de ya sea de objetos completos o de un elemento en particular, directo con el joystick, estar disponible en octubre. And like we're saying, it's a modular piece, so the S6 is modular, so we can drop those modules in anywhere we want, next to faders, next to knobs, anywhere. Exacto, como es modular, vamos a poder ponerla en cualquier posición, estos nuevos módulos, que es el de joysticks y uno que se llama de film, que se vendrá después, pero se puede poner en la posición que se desee. And then we have a film module coming for the S6 at another point, which, because you have Dolby Atmos now with 128 channels of audio, when you're doing film mixing or television mixing, you have to be able to record those quickly or re-record and do things fast. This is going to be a way to help them do that faster. Sí, este módulo es por las necesidades de cine y televisión, donde cuando estás mezclando no puedes apretar Rec Play, tienes que tener un switch que te permite entrar y salir de grabación. Ese módulo se está desarrollando y vendrá en un futuro. So System 5 is where all of our Atmos integration started, and I'm from, if some of you don't know, Avid bought a company called Euphonics about 5 years ago. We made control surfaces and consoles, so Avid bought me along with that. And System 5 is where we started all the Dolby Atmos integration, and there's been a lot of films mixed in Dolby Atmos in the past 3 years. Hace 5 años Avid compró esta compañía llamada Euphonics que hacía controladores y consolas. De hecho, la System 5 fue la primera consola en donde se hizo la integración con Atmos. Ozzy viene de Euphonics, entonces él ha sido parte de la integración desde el principio. Y se han mezclado... How many films did you say mix on System 5? A lot. Bueno, hay muchas películas There's mezcladas en System 5. Yeah. So this is one of the rooms in Los Angeles. It's whoa, go back. Stop. It's not me, it's your presentation. It's going through everything. So I could talk really, really fast and go through this all really quickly, but maybe not. But these are some rooms. What? How did that end up in there? I don't know, it's yours. We're not talking about Oro. Nope. Go back. Okay, let's... Yeah, it's not going to work. It's not going to work, so unless we changed it. But that's Technicolor. They've done Transformers, a bunch of films. That's, Peter Jackson, Hobbit 1, 2, 3, Pinewood in the UK. They're doing other stuff. This is New York. That's Japan. And can I make it? Yes, that's Los Angeles. That's Sonic Magic. And get rid of that slide. Go away from that. So, trying to explain 3D audio to a crowd, it's a lot, And I'm just curious if anyone has any questions yet about what I've been talking about. Any ¿Preguntas hasta ahorita de lo que hemos hablado? That's pretty much what that slide means, so.
Oh. Already? Already. Yeah. Ok. Bueno, una vez que terminas, lo que dice Ozzy es que esta imagen se explica sola. El concepto es fácil de entender, sonido 3D, pero hacerlo y toda la parte técnica que conlleve mezclar en Dolby Atmos no es nada sencilla. Entonces, al final de que tú mezclas, haces tu cama 9.1, haces que incluye las bocinas del techo, y haces tu distribución de objetos, que tiene 118 canales para hacer los objetos. Tienes que entrar a una cosa que se llama, que se dice entregables en el argot del cine. Y esto es lo que pasa cuando un ingeniero termina una mezcla. We have a lot of time, so I can open this up to some other things. But this is really cool. Turn the volume up. So yeah. So we'll actually open it up for anything you want to know about the film industry or any questions you have about how we deal with the film industry, because I deal with a lot of our film and television clients and a lot of our scoring clients around the world. So if you guys have any questions or you want to know about the business or anything like that, feel free to ask me. I'm not afraid of any of you. I would hope so. No, well, I mean, if that's something that you guys really want in Chile, and you really have, a vision to have Dolby Atmos here, it's something you should probably. I don't know who your main cinema brand is out here. What do you have, like a chain of cinema, like? No, pero la pregunta que hace Ozzy es si aquí en Chile hay una como cadena o la más grande de cines. ¿Sabes cómo se llama? O sea, como Cinemark. ¿Cinemark es la más grande? ¿O? Because it really comes down to, it's up to the cinema chain to then go to Dolby and implement Dolby Atmos. And it has to be something that they can recoup the cost on. You know what I mean? So if they're going to open up a Dolby Atmos film and they're going to spend the money to make a room Dolby Atmos and do Dolby Vision, 3D, the whole thing, the cinema chain then has to come back and say, well, how much can we charge for a ticket? Which already tickets are pretty expensive. So, but the experience is worth it. I mean, everybody in the States, it's just been all about Dolby Atmos right now. Something that is like the future of cinema. I completely agree. We couldn't agree more. I mean, we've seen tons of films in Dolby Atmos in the past. And I have another question. Sure. That system, Atmos, in the future, you are thinking to festivals, implementing festivals, or parties, something like that. I think it's going to be massive too. So there's a couple things that Dolby, I know for a fact, has been working on. So you have the film cinema experience. That's the first thing, right? Your second wave of this experience will be in your home. So there'll be Atmos for home. And, television shows are getting demand to put Atmos into the deliverable format. So you can buy an Atmos soundbar system, or if your girlfriend or wife is cool with it, you can put the speakers above in a room and have your little man cave, So Atmos for home, like shows like Game of Thrones, Black Sails, other shows are getting demanded to do Atmos
for home. And you'll probably see it in video games, which will be a whole nother level of Call of Duty. And then it'll end up, I think you'll see, they've been exploring live sound and how you can immerse people into a nightclub or things like that. So I think you're going to see it in a lot of different facets in the future. Do you need translation? I told you a lot of stuff. ¿Quieren traducción de lo que dijo Ozzy o lo entendieron de esa parte? ¿Traducción? ¿No? Ok, lo que dijo Ozzy es que Dolby tiene varias fases de cómo introducir el Dolby Atmos a nosotros, el público. Lo primero es con el cine, que ya se está experimentando mucho en Estados Unidos. En México, que es donde yo vivo, hay algunas salas, tampoco creen que hay muchas, creo que nada más hay 10 y somos 100 millones de mexicanos, entonces imagínense, no hay suficientes salas. Pero bueno, ese es uno de los primeros pasos. El segundo paso de Dolby es introducirlo en la casa. Ya en la actualidad hay decodificadores que dicen 7.1, pero ya tienen el chip de Atmos adentro. Lo único que se necesita es un firmware y va a liberar el Atmos. ¿Cómo se va a hacer un Atmos en casa? Va a haber dos opciones. Están creando, en conjunto con Dolby, unas barras de sonido para poder hacer la experiencia de Atmos. Hay otras bocinas ya en la actualidad que tienen el parlante viendo hacia ustedes, pero también un parlante apuntando al techo. La experiencia de Atmos se va a hacer con los reflejos que dan el techo de las casas. O si su pareja sentimental les permite, pues poner bocinas en los techos. Esa es la fase 2 de Atmos, ¿no? Dejar tener Atmos en casa. Y también están analizando poner Atmos en videojuegos, que bueno, Ozzy mencionó Call of Duty porque es uno de los más famosos, creo que a nivel mundial. Y también están viendo la posibilidad de ponerlo en los centros nocturnos, el poder integrar también Dolby Atmos. Entonces es por fases como lo está haciendo Dolby, y vamos a estar viendo más y más y más de esta tecnología. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto es más o menos el costo de una entrada en el cine para ver una película Atmos? How much does it cost to go to the cinema and see a Dolby Atmos? The ticket. The ticket price? Yes. LA price or New York? LA price. Okay. In LA, it's about $15. $15 de entrada en Los Ángeles. Yeah. En México es alrededor de $10 la entrada con Dolby Atmos. It's worth it. Vale mucho la pena. ¿Algún tip? En el caso de capacitaciones que haga Dolby al ingeniero de sonido para trabajar con el software, ya no, cálculos de paneo ya no van a ser los mismos que el de forma estéreo, el 7.1, el 9.1, van a ser diferentes. Tipo mínimo 64 altavoces, supongo que va a llevar mucha cantidad de horas de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué oportunidad podemos tomar, gente que estudia sonido, la posibilidad de dedicarse a trabajar en Atmos, y también cuánto el valor suma de tener esta certificación? Bueno, en realidad, lo de la certificación ahorita le digo a Ozzy, pero respondiendo a tu pregunta, parte de tu pregunta es, no son mínimo 64 bocinas, es máximo 64 bocinas. El mínimo para poder hacer Atmos son 10 bocinas en total, 9 bocinas satelitales y un subwoofer. Eso es el mínimo. En cuanto al cursos de mezcla de Atmos, creo que no existen. Does Dolby is doing any kind of certification for mixing on Atmos? I mean, like teaching to the students or certifying any school for doing Atmos? They're working on that. Yeah. Están trabajando en ello. Dolby directamente. Nosotros no somos dueños de la tecnología, entonces es de Dolby, pero sí están trabajando para incluirlo dentro de las escuelas. Sí, respondí tu pregunta. ¿Alguien más? Anyone else? No one? No. ¿Entendieron? You? Sí. Perfecto. Cool. Perfecto, pues si no tienen otra duda, pregunta o reclamo, pues creo que eso sería todo. Les agradecemos su tiempo. No lo hicimos muy técnico porque de veras es volarse la cabeza y no vale la pena.
Sí, no vale la pena así, sobre todo si no tienen alguna experiencia con Atmos o con mezcla 7.1, 5.1, porque es mucha información. O sea, es mezclar en Pro Tools en conjunto con un plugin, que ese plugin nos lo dan gratis y después lo conectas a un sistema. Pero si tienes múltiples Pro Tools, todos esos tienen que llegar a un sistema de ruteo y de almacenamiento y es todo y así se empieza a complicar. Pero al final, con este partnership que hicimos con Dolby, lo que queremos es que los usuarios, ustedes, los estudiantes también, en futuras versiones de Pro Tools, puedan empezar a mezclar Atmos directamente desde el Pro Tools, ¿no? Sin necesidad de todo este arreglo tecnológico. Perfecto, pues bueno chicos, nos apuran, terminamos antes, entonces, pues gracias por su tiempo, un aplauso para Ozzy, por favor. Thank you.